students. How are you? I hope you are good. I intended to give you the lesson on the internet due to the bad circumstances. May Allah protect us all. Okay, now we are in Unit 6. Our lesson for today is in grammar, which is about the passive voice, المبني للمجهول. Now, our lesson for today, the most important thing is how to change the active sentences into passive sentences. كيفية تحويل الجمل المعلومة إلى جمل مجهولة. We are going to start with the first way, which is number 1, the present simple, المضارع البسيط. So, let us take an example. Number 1, she buys a book every month. This sentence is considered as an active sentence. تعتبر هاي الجملة جملة معلومة وليست مجهولة. ليش؟ لأن تحتوي على subject اللي هو الفاعل. So, in order to change the sentence, the active sentence into passive, the most important thing, we must omit the subject. أهم شيء خطوات التحويل من الجملة المعلومة إلى الجملة المجهولة. أول خطوة مهمة أن نحذف الفاعل حتى نحول الجملة إلى جملة مجهولة. So, and the most important thing, we must classify the sentence like this. أهم شيء بالموضوع لازم نقسم الجملة. مثل ما عندنا مثال she it's subject فاعل, buys verb, object مفعول به, every month هو تكملة الجملة. هسه هاي الجملة المعلومة we are going to change it into what? Into passive إلى جملة مجهولة. The most important thing that we should concentrate on it, we omit the subject. So where is the subject here? She. So we are going to omit it. And the second sentence, we bring the object to the beginning of the sentence. And we check the object. If it's singular or plural, if it's singular, we use is. If it's plural, we use what? We use are. Then after that, we look for the verb and we change it into what? Into past participle. Then we write the complement of the sentence. يعني خطوات التحويل. أنا كتبتها هنا وضحتها لكم بالإنجليزي وهنا خطوات التحويل كتبتها باللغة العربية. أولاً احذف الفاعل. 2 نقدم المفعول به في بداية الجملة. 3 نضع الفعل المساعد المناسب حسب زمن الجملة. 4 حول الفعل إلى past participle. 5 نكتب تكملة الجملة. والخطوات أيضاً هنا مكتوبة باللغة الإنجليزية. إذا now we are going to change the active sentence into passive. راح نحول الجملة الactive إلى passive. أولاً حذفنا الفاعل. Number 2 قدمنا المفعول به في بداية الجملة. المفعول به هل هو مفرد أو جمع؟ إذا مفرد نستخدم is. إذا مفرد نستخدم is. وإذا جمع نستخدم are. ومن ثم نحول الفعل إلى تصريف الذات الفعل past participle ومن ثم نكتب الكومبلمنت. إذا الرول قاعدة passive present simple المضارع البسيط المبني للمجهول قاعدته object مفعول به زائدا is are زائدا past participle. طبعا خطوات التحويل نستخدمها وهي الطرق السبعة للمبني المجهول. نفس الخطوات ما بيها أي اختلاف على الأوكسيلياري الفعل المساعد اللي حنستخدمه هو اللي حيختلف بكل حالة. نجي طبعا أنا بدكم مثالين عن البريزنت سمبل. ليش؟ لأن واحد بالمفرد is واحد بالجمع are. Let's take the second example. I have here they write many letters every day. They هو subject, write verb, many letters the object, every day هو complement. تعتبر هاي الجملة active. ليش؟ لأن بيها subject فاعل. حنحول الactive into passive. Yeah? Now, أول شيء نسوي we cancel the subject. Then we write the object down. If it's singular is, if it's plural are. Then after that we change the verb into past participle. Then the complement of the sentence. إذا many letters هي الأوبجكت حنقدمها. بما أنه many letters هي الجمع نستخدم are. الفعل نحوله إلى past participle written. Then the complement. Then the complement of the sentence. هاي كملنا البريزنت سمبل. اوكي طبعا شلون كيفيه نستدل انه هاي الحاله هي البريزنت سمبل من الفعل.
شوفوا هنا عندي she buys and you know the verb in the present simple either it takes s or without s. Here I have buys with s and here I have they write without s according to the subject. حسب الفاعل الفعل في المضارع البسيط ياخذ s او بدون s. نرجع على number 2 past simple اللي هو الماضي البسيط. كيف نستدل على انه هذا الماضي بسيط؟ من الفعل. Here I have stole سرق. So الجملة أيضا عندي active معلومة. A thief stole my car last night. تعتبر هاي الجملة active. I'm gonna change the active sentence into what? Into passive. هحولها إلى مبني للمجهول. نفس الطريقة، نفس خطوات التحويل. أولاً أحذف الفاعل subject. هنا أنا مقسمة لكم الجملة subject, verb past, object complement. إذا أحذف الفاعل، أقدم المفعول به object. If it's singular was, if it's a plural were. Then after that I change the verb into what? Into past participle, then the complement of the sentence. إذا عندي I have the sentence, it's a thief stole my car last night. My car is the object. It's going to be at the beginning of the sentence. It's singular, so that's why the auxiliary, it will be was. الفعل stole أحوله إلى past participle التصريف الثالث للفعل ثم complement of the sentence. إذا rule of the passive past simple الماضي البسيط المبني للمجهول هو مفعول به مفعول به زائدا was were زائدا past participle object plus was were plus past participle. Now another example, because this is about was which is singular. My car, here I have what? Where? The stolen jewels, which are what? Which are plural. So I have she found the stolen jewels. Now also we classify the sentence. She is subject, found verb past. The stolen jewels, it's what? The object. Now I bring the object to the beginning of the sentence. The stolen jewels. Jewels. We have plural. جمع. إذا أستخدم where. The stolen jewels were. الفعل found. I change it into past participle. It's what? Found also because find, found. So the past participle of found. It's what? It's found. Now, let's come to the third way of the passive voice, which is what? The present continuous. How I know that the sentence is present continuous from the verb? The verb has what? ing, and it's present. We use am as are plus verb ing. So also this sentence, it's what? Active جملة معلومة. أحولها إلى what? إلى passive. نفس خطوات التحويل. أقسم الجملة. I classify the sentence. They are repairing the street. They, subject, are repairing, verb continuous, the street, object. So the same thing. I will bring the object. أقدم المفعول به في بداية الجملة. مفرد أو جمع. I have the street هو مفرد. إذا I'm going to use what? Is plus being plus past participle. إذا a rule for passive present continuous المضارع المستمر المبني للمجهول قاعدته object is are زائدا being ركزوا لي على being زائدا past participle. Okay, so here I have what? Is because I have the object, it's singular. نرجع على المثال الثاني. I'm writing letters. I'm writing letter, it's what? Active sentence. The active sentence, I will change it into passive also. I will, the most important thing, we classify the sentence. I, it's the subject. Am writing, verb continuous, letters object. أقدم الobject بداية الجملة. Letters, بما أنه letters جمع, plural, I will use with it the auxiliary are plus being plus what? Plus past participle. Now, عندنا نوتس ملاحظات مهمة في موضوع الباسيف. أولاً كتبتها طبعاً باللغة الإنجليزية والعربي. Always change the verb into passive. Always change the verb and passive into past participle. دائماً الفعل بالمبني المجهول نحوله إلى التصريف الثالث للفعل
هاي الملاحظة الأولى، والملاحظة الثانية خطوات التحويل إلى المبني المجهول. Now, number 4, we are going to talk about the past continuous. Now we are going to finish our lesson about the passive voice, which is number 4. We are going to talk about the past continuous. الماضي المستمر. كيفية تحويل الماضي المستمر from active into passive إلى المبني المجهول. احنا نعرف قاعدة الباست continuous في الجمل الاعتيادية تتكون لنا من was were plus verb ing. إذا أنا رأسا على طول أستدل من الفعل أنه الجملة هي بالباست continuous. من إيش؟ من was given. إذا الجملة هاي تعتبر جملة مبني للمعلوم. شلون استدلت أنه هاي الجملة مبني للمعلوم؟ من السبجكت، لأن بيها السبجكت. إحنا دائما من نحول إلى الباسف نتخلص من السبجكت حتى نحولها إلى جملة مبني للمجهول. الجملة هي He was giving a lecture. He was giving a lecture. He subject was giving verb past continuous a lecture object. نيجي نحول إلى what? Into passive المبني للمجهول. أول خطوة نتخلص من الفاعل he. We cancel the he or we omit the subject. Then I will bring the object to the beginning of the sentence. A lecture. A lecture because it's singular. مفرد. I will use what? Was. Plus being plus what? The past participle of the verb given, which is what? Given. So I had a lecture was being given. Now the rule for the passive past continuous والآن قاعدة الماضي المستمر المبني المجهول بهالطريقة تكون object مفعول به زائدا was were زائدا being شرط. طلاب شرط في حالة الcontinuous إذا present continuous أو past continuous أدخل being في الرول. إذا object زائدا was were زائدا being زائدا what past participle. Now عندي فعل given. The past participle of giving what is it? Given because I have give, gave, given. تصريف الفعل. نجي على الجملة الثانية. الإكزامبل عندي I was reading a story. I was reading a story. I will classify the sentence I subject الفاعل was reading the verb past continuous. Then I have a story which is what? The object. Okay, now this sentence it's what? Active. تعتبر الجملة مبني للمعلوم. ليش؟ لأن فيها فاعل. I will change it into what? Passive. I will cancel the subject. Then I will bring the object to the beginning of the sentence. Where is the object? It's a story. So a story. Because it's singular, also I will use what? Was plus being plus what? Past participle of the verb, which is what? Reading. And past participle of reading, it's what? Read. R-E-A-D. And that's all for the past continuous. Okay, now in this way, we finish the first 4 ways of the passive sentences. بهالطريقة احنا طلاب كملنا محاضرتنا الأولى عن الباسيف فويس، عن المبني المجهول. كملنا 4 حالات اللي هي البريزنت سمبل المضارع البسيط، نمبر 2 الباست سمبل الماضي البسيط، نمبر 3 البريزنت كونتينوس المضارع المستمر، نمبر 4 رقم 4 اللي هو الباست كونتينوس اللي هو الماضي المستمر. Thank you for watching.